I greet you all in the name of Jesus. Namxota hinkwenu hi vito ra Yesu. I want to thank the Lord once more this evening Ni rhandza ku khensa Xikwembu nakambe madyambu ya namuntlha for His kindness, eka tintswalo ta xona, for His mercy, eka tintswalo ta xona, for His love. eka rirhandzu ra xona. Hallelujah. Amen. We are here this evening Hi laha namuntlha just because He has loved us. hi mhaka ya rirhandzu ra xona. Hallelujah. Amen. We are here this evening, Hi laha madyambu ya namuntlha not that we are better than the other people, a hi mhaka ku hi antswa ku tlula van'wanyana, but we are here just because of Him. kambe hi laha hi mhaka Xikwembu. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Xikwembu xa kahle xi hi katekisi. Hallelujah. Amen. You are welcome Mi amukelekile in today's service, eka service ya namuntlha. and we are going to share the word of God together. Hi ta languta rito ra Xikwembu. Hallelujah. Amen. Then before I go to the topic of today, Emahlweni ka ku ni ya eka nhlokomhaka ya namuntlha or before I name the theme, the topic of today, kumbe emahlweni ka ku ni mi hlamusela nhlokomhaka ya namuntlha, let us read these few scriptures. a hi hlayeni ti-scripture leti landzelaka. We will start by Luke chapter 14, Hi ta sungula eka Luke chapter 14, then we'll read 25. Yeah, we'll read 25, 26. kusukela eka 25 kufika eka 26. It reads as follows. Large crowds were traveling with Jesus, and turning to them he said, "If anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple." Cannot be my disciple. Then, verse 26. Luke 14:26. Yeah. If anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. Mark chapter 1, verse 16 and 17. Hallelujah. Amen. Mark chapter 1, verses 16 and 17. 17. As Jesus walked beside the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake, for they were fishermen. "Come, follow me," Jesus said, "and I will send you out to fish for people." Hallelujah. Matthew 28, 19 and 20. Matthew 28, 19. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of age. Hallelujah. Amen. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus. Father, Lord, we are before your throne. We want to thank you, Father, for the reading of your word. Sanctified, Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Then this evening, Madyambu ya namuntlha we are called hi vitaniwe to a discipleship. ku hi va lava landzelelaka, Iva vadyondzisiwa va Xikwembu. hi va vadyondzisiwa. Amen. Amen. We are called Hi vitaniwile to a discipleship, or to be the disciple of Jesus Christ. ku hi ta va vadyondzisiwa va Xikwembu. May the good Lord bless us. Hallelujah. Xikwembu xi hi katekisi. From the book of Mark chapter 1, Kusukela eka buka ya Mark, Jesus, as he was walking, Yesu loko a ri karhi a famba he found the fishermen u kume lava
va phasaka tinhlampfi. They were busy fishing. A va ri ku phaseni ka tinhlampfi. Hallelujah. Amen. Then when he arrived at them, Loko a fika eka vona, he called them. ivi a va vitana. He said, come, A ku tanani, come to me. tanani eka mina. I will make you the fishers of men. Ni ta mi endla ku va n'wina mi phasaka vanhu. Hallelujah. Amen. Then from Luke chapter 14, Eka Luke chapter 14. hallelujah. Amen. From the book of Luke chapter 14, Kusuka eka book ya Luke chapter 14. 25 and 26. Kusukela eka 25 fika eka 26. Hallelujah. Amen. Jesus, he was speaking to his disciple, Yesu a vulavula na vadyondzisiwa va yena. the people that he chose, Vanhu lava a nga va hlawula. the people that he called. Vanhu lava a nga va vitana. Hallelujah. Amen. Then he called them, then he sit down with them, Ivi a va vitana ivi a tshama hansi na vona. then he started to train them to be a disciple. Ivi a sungula ku va dyondzisa ku va va njhani ku va vadyondzisiwa va yena. What is a disciple? I yini mudyondzisiwa? What is a disciple? I yini mudyondzisiwa? Hallelujah. Amen. According to Jesus' description or Jesus' definition, Ku ya hi leswi Yesu a nga swi hlamusela, a disciple, mudyondzisiwa he is somebody that is learning or is learning the way the teacher live. i munhu loyi a dyondzisiwaka leswi mudyondzisi a hanyisaka xiswona. A disciple is somebody who imitate the teacher. Mudyondzisiwa i munhu loyi a landzelelaka mudyondzisi. A disciple is somebody, after he has learned, he want to practice what he has learned. Mudyondzisiwa i munhu loyi loko a dyondzile u endla leswi a nga swi dyondza eka mudyondzisi wa yena. Hallelujah. Amen. Jesus took 3 years Yesu u teke malembe manharhu training 12 disciples. a kha a dyondzisa vadyondzisiwa va 12. Hallelujah. Amen. But when he came for the first time, Loko a ta ro sungula they did not understand him. a va nga n'wi twisisi Just because they were expecting a king, hikuva a va langutele ku vona hosi, the one that is coming to liberate them from the Roman oppression. loyi a nga ta va susa eka ku kandziyeriwa ka varhoma. Then when he arrived, he started to teach them the meekness and the humility. They said, no, this cannot be the one. Loko a fika ivi a va dyondzisa ku va titsongahata ivi va ku loyi a swi nge endli ku va yena. Hallelujah. Amen. So this evening, my message to you, we are called to be disciple. Madyambu ya namuntlha hungu ra hina i ku hi vitaniwe ku hi va vadyondzisiwa. We are called to learn the principle of Jesus Christ. Hi vitaniwe ku hi dyondza milawu ya Yesu Kreste. We are called to live according to the word and the principle of God. Hi vitaniwe ku hi hanya hi milawu ya Xikwembu. See, when you read in the Bible, in the New Testament, Loko hi hlaya eka testamenti yintshwa ebibeleni, when we study the word disciple, loko hi hlaya rito leri mudyondzisiwa, this word disciple appear 269 times only in the New Testament. rito leri mudyondzisiwa ri vonakala ka 269 eka testamenti leyintshwa. But the word Christians, Kambe rito leri ri nge hi vakreste we find it 3 times in the New hi Testament. ri kuma kanharhu eka testamenti And the leyintshwa. word Ene rito leri believer, vapfumeri we find it 2 times in the New Testament. hi ri kuma kambirhi eka testamenti leyintshwa. Hallelujah. Amen. Why we find a lot of disciples in the New Testament? Silo yini hi kuma rito leri ra vadyondzisiwa ko tala eka testamenti leyintshwa. Hallelujah. Amen. So
Jesus was teaching his followers Yesu a dyondzisiwa vadyondzisiwa va yena to be his disciple. ku va vadyondzisiwa va yena. He was teaching them to imitate, to follow everything that he was doing. A va dyondzisa ku va landzelela hinkwaswo leswi a swi endlaka. He was teaching them to do everything that he was doing. A va dyondzisa ku va endla hinkwaswo leswi yena a swi That is endlaka. why that's the reason why in the book of Matthew 28, verse 19, Hi xo xikongomelo eka buku ya Matthew 28 after he have verse 19. taught them, Endzhaku ka loko a va he vitanile said, go unto the world a ku fambani emisaveni and make mi endla a disciple. vadyondzisiwa In other ways, hi marito the man'wanyana. way I taught Leswi you, ni nga mi dyondzisa go swona and teach the other fambani mi ya people. dyondzisa van'wanyana. Hallelujah. Amen. So as the church of God, Tanihi kereke ya Xikwembu we are called to be the hi disciple of vitaniwe God. hi vitaniwe ku hi ta va vadyondzisiwa va Xikwembu. Once we repent and receive Jesus, Loko hi hundzuka hi amukela Yesu we must start to learn, hi fanele hi dyondza or we must have the hunger to learn, kumbe hi va na torha ra ku dyondza to learn the way of ku God, dyondza milawu ya to Xikwembu. live the way of Hi God. hanya hi leswi Xikwembu xi swi lavisaka xiswona. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Xikwembu xa kahle xi hi katekisa. Hallelujah. Amen. You see, if we read Matthew 5, Loko hi hlaya ka Matthew chapter 5 from verse 3 up to verse 10, ku fikela eka verse ya vunharhu ku fika eka ya vukhume. as he was teaching them, Loko a karhi a va dyondzisa he was giving them the attribute of heaven. a va komba milawu ya le tilweni. He said, blessed is the poor in spirit. A ku katekisiwe lava va nga tsoniwa emoyeni. Blessed is the poor in spirit, Ku katekisiwe lava nga tsoniwa emoyeni. for theirs is the kingdom of heaven. Hikuva mfumo wa le tilweni i wa vona. Hallelujah. Amen. Jesus was telling them, Yesu a karhi a va byela the one who is blessed, loyi a nga the katekisiwa, one who is fortunate, loyi a nga katekisiwa is the one that is, hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Xikwembu xa xi hi katekisa. Is somebody who knows that he lacked the attribute of heaven. I loyi a swi tivaka ku a nga na swona hinkwaswo swa le tilweni. You see, when we describe a poor person, Loko hi hlamusela munhu loyi a nga tsoniwa is somebody who do not the material thing of life. i munhu loyi a pfumalaka swa le misaveni. So Jesus said, blessed are the poor in spirit. Yesu u te ku katekisiwe lava nga tsoniwa eximoyeni. Hallelujah. Amen. The ones that they know that they lack, Lava swi tivaka ku va pfumala. but the ones that they know they are hungry for the things of God. Lava va swi tivaka ku va na torha ra swilo swa Xikwembu. Hallelujah. Amen. Xikwembu xi hi katekisa. May the good Lord bless us. Hallelujah. Amen. So this evening, Madyambu ya namuntlha I say we are called, ni ri hi vitaniwile. but before Jesus released the disciple or his follower to go and preach, Emahlweni ka ku Yesu a humesa vadyondzisi va yena ku va ya emisaveni. he gave them the attribute of his kingdom. U va nyike milawu ya le tilweni. He gave them the things, he trained them, in fact, U vuye a va dyondzisa to understand ku va twisisa the way to live, ndlela ya ku hanya, the way to conduct themselves. ndlela leyi va fanelaka va But tikhoma the hi way yona. he was teaching them, Kambe ndlela leyi va dyondzisa hi yona it was different from the standard of the a world. swi nga fani na leswi swi ku endliwaka xiswona laha misaveni. In the worldly standard, Leswi swi ku endlisiwaka xiswona laha misaveni. when we speak of blessings, Loko hi vulavula hi mikateko, is somebody who've got all the material he i needs. munhu loyi a nga na swilo swa laha misaveni, But a nga na Jesus- mfumo wa laha misaveni. But Jesus Kambe Yesu, is, if maybe I've got everything that I need, loko ku na hinkwaswo leswi ni swi lavaka, if I have what I want, loko ku na hinkwaswo leswi ni swi lavaka,
I cannot humble myself. ni nge titsongahati, I cannot humble before any other ni person. nge titsongahati emahlweni ka munhu So if un'wanyana. I know that I lack spiritually, Loko ku na swi tiva ku ni tsoniwile eximoyeni, I know that I need these spiritual things. na swi tiva ku ni lava leswa le ximoyeni. In other, Jesus was saying the one that they know they need it, Hi marito man'wana Yesu a vula ku lava va swi tivaka ku va na torha they are blessed. va katekisiwile. Hallelujah. Amen. Then verse 4, Eka verse 4 it says, blessed are those who mourn. yi ku ku katekisiwe lava va nga ku rileni. Hallelujah. Amen. They are mourning for what? Va rilela yini? Blessed are those who mourn. Ku katekisiwe lava va nga ku rileni. Hallelujah. Amen. They mourn just because they could not attain the standard of Jesus. Va rila hi mhaka ku a va nga fikeleli leswi Yesu a nga kona. They mourn just because of the slowness of learning the attribute of Jesus. Va rila hi mhaka yo a va teka nkarhi ku dyondza leswi Yesu a nga xiswona. They mourn just because they cannot attain, they cannot arrive where Jesus has put his standard. A va rila hi mhaka ku a va nga fikeleli ku fikela mahanyelo ya Yesu. Then Jesus said, Ivi Yesu a ku they will be comforted va ta and miyetiwa. they are blessed. Ivi va katekisiwa. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Xikwembu xa matimba xi hi They, katekisa. they know that no, we need this Jesus. A va swi tiva ku hi na torha ra Yesu. They know that we need this, but we cannot arrive A there. va swi tiva ku hi na torha kambe a va swi koti ku swi fikelela. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Hallelujah. Xikwembu xi hi katekisa. Hallelujah. Amen. So this evening, children of God, Madyambu ya namuntlha vana va Xikwembu we are called hi vitaniwile to be the disciple. ku hi va vadyondzisiwa. Hallelujah. Amen. We are called Hi vitaniwile to be the disciple. ku hi va vadyondzisiwa. I said a disciple Ni te va mudyondzisiwa is someone, i munhu. hallelujah. Amen. A disciple Mudyondzisiwa is someone, i munhu. hallelujah, Amen. who is a learner who accepts the teaching of Christ, I mudyondzisiwa loyi a pfumelaka ku dyondzisiwa hi Yesu. but not only to believe, Hayi ku pfumela ntsena. hallelujah, Amen. not only to believe, Hayi ku pfumela ntsena but to achieve the lifestyle of Jesus. kambe ku fikelela mahanyelo ya Yesu Kreste. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. A Xikwembu disciple xi is katekisa. somebody Mudyondzisiwa i munhu loyi or is a learner kumbe i munhu loyi i mudyondzi who accepts. loyi a pfumelaka. May the good Lord bless us. Xikwembu xi hi katekisa. Hallelujah. Amen. Somebody who accepts. Munhu loyi a pfumelaka kumbe a amukelaka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Xikwembu xi hi katekisa. Is somebody I munhu who loyi accepts the teaching of Jesus and practice them. i munhu loyi a amukelaka ku dyondzisiwa hi Yesu a tlhe a swi endla. Is somebody when he hear the word, I munhu loyi loko a yingisela rito he go and practice the word. u ya a tlhe a ya endla leswi rito ri swi vulaka. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Xikwembu xi hi katekisa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So Jesus Yesu is expecting his church, u langutele ku kereke ya yena, his church, kereke ya yena to live yi hanya the way he trained it. leswi a nga yi dyondzisa xiswona. Hallelujah. Amen. We are disciples if we imitate or do the principle or the law that Jesus has said. Hi vadyondzisiwa loko hi landzelela milawu leyi Yesu a nga yi dyondzisa yona.
Matthew chapter 5 verse 1, eka Matthew 5 verse 1. the word of God says, Rito ra Xikwembu ri ri, Jesus, Yesu when he saw the crowd, loko a vona vanhu, there was a lot of people that were following a him. ku ri na vanhu vo tala lava ri ku n'wi landzeleleni. He ascended the mountain, Ivi a khandziya ntshava, then he sit down, ivi a tshama and hansi. his disciple, Vadyondzisiwa va yena they came to him. va vuye va ya eka The yena. Bible says Bibele yi ri he started to teach them. u vuye a va dyondzisa, But the people were there, kambe vanhu a va ri kona. the people who were not disciples, Vanhu lava a va nga ri they vadyondzisiwa were a va there, ri kona, but he was teaching his disciples. kambe a dyondzisa vadyondzisiwa va yena. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Hallelujah. Xikwembu xa kahle xi hi katekisi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. A disciple, Mudyondzisiwa according to Peter, ku ya hi Petro, when he answered Jesus, when he speak to Jesus, loko a vulavula na Yesu, he said, Lord, u te Xikwembu, we have hosi, left everything hi tshike hinkwaswo to follow you. ku hi ku landzelela. Hallelujah. Amen. A disciple Mudyondzisiwa is somebody i munhu loyi who live in this earth, a hanyaka misaveni leyi, but not according to the standard of this earth. kambe a nga hanyi hi mahanyelo ya misava leyi. Hallelujah. Amen. He live in this world, U hanya emisaveni leyi, but he follow the standard of heaven. kambe a hanyisa leswi tilo ri swi lavisaka He xiswona. followed the command or the precept of Jesus Christ. A landzela milawu ya Yesu He Kreste. live A hanya according to the word of God, ku ya hi rito ra but he Xikwembu, live in Kambe- this earth. kambe u hanya emisaveni leyi. Hallelujah. Amen. That is why the word of God that say we are ambassadors. The ambassadors, Hi swona le rito ra Xikwembu ri nge hi vavhaki, ambassador. hi Hallelujah. vayimeri. If I'm ambassador of South Africa, Loko ku- I'm in Nigeria, Loko hi ku ni muyimeri wa Afrika-Dzonga ni ri Nigeria. hallelujah, Amen. hallelujah. Amen. I am in Nigeria, Ni le Nigeria, but I live as South African in Nigeria. kambe ni hanya ku fana na va le Afrika-Dzonga mara ni kha ni tshama Nigeria. I do the things that South Africans are doing, but in Nigeria. Ni endla leswi vanhu va Afrika-Dzonga va swi endlaka, kambe ni kha ni tshama Nigeria. We are the children of Hi God. vana va Xikwembu, We live in this earth. hi hanya emisaveni The leyi. Bible says we are ambassadors. Bibele yi ri hi yimele hi vayimeri. Hallelujah. Amen. In other ways, we need to live according to the standard of heaven in this earth. Hi marito man'wanyana hi fane hi hanya ku fana na hi fane hi hanya hi milawu ya le tilweni emisaveni leyi. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Xikwembu xa kahle xi hi katekisa. Hallelujah. Amen. We are called Hi vitaniwile to be a disciple. ku hi va vadyondzisiwa. Hallelujah. Amen. Then from the book of Luke chapter 14, Kusuka eka book ya Luke 14, Jesus said, Yesu u ri, if anyone loko un'wanyana wa n'wina who follows me loyi a ni landzelelaka does not hate his mother, a nga zondi mana wa yena, his father, tatani wa yena, his son, n'wana wa yena, and also his life, na vutomi bya yena, he cannot be my disciple. a nge vi mudyondzisiwa wa mina. Hallelujah. Amen. Does Jesus mean that we must hate our parents? Yesu u vula ku hi fane hi zonda vatswari va hina na? No. E-e. He said U ri we need to love him above everything. hi fane hi n'wi rhandza ku tlula hinkwaswo. We must put Jesus first
before everything, Hi fane hi veka Yesu emahlweni eka hinkwaswo. before our children, Emahlweni ka vana va before hina. our parents, Emahlweni ka vatswari va before our hina. wives. Emahlweni ka vavasati va hina. Hallelujah. Amen. But we live in a time, Kambe hi hanya enkarhini. the things are not like the way Jesus was teaching his disciple. Swilo a swi hi ndlela leyi Yesu a kha a dyondzisa vadyondzisi va yena. We love our family more than Hi Jesus. rhandza mindyangu ya hina ku tlula Yesu. We love a lot of things more than Jesus. Hi rhandza swilo swo tala ku tlula Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Jesus is coming Yesu u le ku vuyeni. for his church. U vuyela kereke ya yena. Hallelujah. Amen. The church that denied itself. Kereke leyi yi ti. Hallelujah. Amen. The church that denied itself. Kereke leyi yi ti tsonaka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. See, the Christians who denies themselves. Vaponisiwa lava va ti tsonaka. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Xikwembu xa tintswala a xi hi katekisi. Children of God, Vana va Xikwembu, this evening madyambu ya I namuntlha urge you na mi hlohlotela to put Jesus first. ku mi veka Yesu emahlweni. Hallelujah. Amen. If we put Jesus first, Loko hi veka Yesu emahlweni. hallelujah, Amen. everything will be fine. Hinkwaswo swi ta tshamiseka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. But the church of God, Kambe Yesu kereke ya Xikwembu we are putting the other things before hi Jesus. veka swin'wanyana emahlweni ka Yesu. Jesus come after our things. Yesu u ta endzhaka swilo swa Jesus hina. come after the things that we love most. Yesu u ta endzhaka leswi hi swi rhandzaka ngopfu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. See, if you put Jesus first, Loko mi veka Yesu emahlweni, it is easy to live the holy life. swa olova ku mi hanya vutomi lebyi tengeke. It is easy to obey him. Swa olova ku mi n'wi landzelela. It is easy to do his commandment. Swa olova ku mi endla milawu ya Xikwembu. But we find it difficult to do the thing that Jesus commands us to do. Kambe swa hi tikela leswi Yesu a lavaka ku hi swi endla. The reason is Xivangelo hi lexi. he is not the first in our A life. hi yena lo a hi wo sungula evuton'wini bya hina. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We said we saying we are not of the world, Hi te a hi va misava leyi. but still we put the world first. Kambe hi veka swa la misaveni emahlweni. Hallelujah. Amen. See, those people that lived during Jesus' time, Vanhu lava va hanya eminkarhini ya Yesu they did not understand him. a va nga n'wi twisisi What type of a king is this? ku i hosi ya njhani leyi. Hallelujah. Amen. Just because according to the standard of the world, Hi mhaka ku ya hi misava it says stand for your right, you'll overcome the world. yi ri yimela leswi wena u swi lavaka u ta hlula misava. But according to Jesus' standard, Kambe ku ya hi Yesu he said renounce. a ku tshiketa hinkwaswo. Renounce. Tshiketa hinkwaswo. Hallelujah. Amen. He said renounce. A ku tshiketa hinkwaswo. May the good Lord bless us. Xikwembu xi hi katekisi. As the church of God, Tanihi kereke ya Xikwembu we are busy with the things, hi va hi kha hi endla swilo and this thing that we are busy with, and leswi hi nga ku swi endleni it disturbs us from worshiping God in truth. swi endla ku hi nga dzunisi Xikwembu hi Just because ntiyiso. instead of renouncing some of these things, Emahlweni ka ku hi tshiketa swin'wanyana leswi we say it is our right. hi ku a hi swi hi lungherile. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Xikwembu xa tintswala xi hi katekisi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So, children of God, Vana va Xikwembu we live hi hanya in the end time. eka minkarhi yo hetelela. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You see, the things that are happening around the world now, Swilo leswi nga ku humeleleni emisaveni
if we do not live according to the principle of Jesus, loko hi nga hanyi hi milawu ya Yesu Kreste, hallelujah, amen, will fail to see heaven. hi ta hluleka ku vona tilo, Hallelujah. amen, Hallelujah. amen. May the good Lord bless us. Xikwembu xi hi katekisa. Then Jesus, he said, blessed are those who hunger and Ye- thirsty for righteousness. Yesu a ku ku katekisiwe lava nga ni torha ku endla leswo lunga, Hallelujah. amen. You see, these people, the one that Jesus is talking about, Vanhu lava Yesu a vulavulaka hi vona, when we wake up in the morning, loko va pfuka nampundzu, your principal thing that you need to do xo sungula lexi u fanelaka ku xi endla is to live a righteous life. i ku hanya vutomi byo lunga. You go to your workplace, U ya entirhweni wa wena, you are thirsty to live a righteous u life. na torha ro hanya vutomi byo You are lunga. in your family, U le ndyangwini wa wena, you are thirsty mina torha, to live a righteous life. mina torha ro hanya vutomi bya kahle, Hallelujah. amen. You do not need a pastor or somebody or a church member to monitor you. You've got the hunger in you. You've got a thirst in you. A mi Hallelujah. fanelangi ku landzeleriwa, kambe torha leri nga ka n'wina ri fanele ri endla ku mi hanya vutomi byo lunga, Hallelujah. amen. Jesus said they are blessed. Yesu Kreste a ku va katekisiwile Those who hunger and are thirsty for the righteous life, for the righteousness. lava va nga na torha ra ku hanya vutomi byo lunga, Hallelujah. amen, Vana tora ra ku lulama. amen. Torha ra ku lulama, Hallelujah. amen. Vana tora va hanya vutomi byo kwetsima. They want to live a righteous life. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Xikwembu xi hi katekisa. Hallelujah. Jesus said they will be filled. Yesu Kreste a ku va ta tatisiwa, Hallelujah. amen. Even if you struggle to live, but as long as you got that hunger, Hambi mo hlupheka, kambe loko ku mina torha leriya, hallelujah. amen. You are thirsty, but you want to live the righteous life. You try by your level best, you fail, but you still wake up and go forward. Hallelujah. Mi fane mi ringeta hi tindlela hinkwato ku mi ya emahlweni ku mi ringeta ku hanya vutomi lebyo lulama. Jesus said they will be filled. Yesu Kreste a ku va ta tatisiwa. May the good Lord bless us. Xikwembu a xi hi katekisa, Hallelujah. amen, Hallelujah. amen, Hallelujah. amen. May the good Lord bless us. Xikwembu a xi hi katekisa, Hallelujah. amen. Then the merciful. Lava nga na tintswalo, Hallelujah. amen, Hallelujah. amen. May the good Lord bless us. Xikwembu a xi hi katekisa, Mercy. tintswalo, Hallelujah. amen. It's the ones that do not condemn. Hi loyi a nga languteki van'wanyana ehansi, Hallelujah. amen. Somebody sin amongst you. Un'wanyana u le xikarhi ka n'wina, You do not condemn. You encourage him to turn back to Jesus. mi n'wi hlohlotela ku a ya mahlweni a ya eka Yesu, You encourage him to pick up and go and follow Jesus. mi n'wi hlohlotela ku a ya emahlweni a ya landzelela Yesu. The Bible says they shall receive mercy. Bibele yi ri va ta amukela tintswalo, Hallelujah. amen, Hallelujah. amen. So, children of God, Vana va Xikwembu, see, it's the reason why Jesus the other day, i xivangelo lexi Yesu siku rin'wanyana when they brought a woman that was caught on an act of adultery, loko va tisa n'wansati loyi a khomiwe a karhi a endla swa vuoswi, hallelujah, amen. they ask him Va ve va n'wi and they vutisa, also tell him, ivi va tlhe va n'wi byela, they say, according to the law of va Moses, ku ku ya hi nawu wa Moses, this need to be stoned. loyi u fane a dlayiwa hi maribye. What do you say? U ri yini wena, Hallelujah. amen. Yes, it was true. A ku ri She ntiyiso, was caught. va vuye va n'wi kuma, Hallelujah. Amen. But Jesus do not condemn her. kambe Yesu u vuye a nga n'wi langutisi swidyoho swa yena, Hallelujah. Amen. It is true.
She was caught. I ntiyiso u vuye a khomiwa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Jesus was training his follower or his disciple Yesu a ri ku dyondziseni ka vadyondzisiwa va yena not to condemn the sinner. ku va nga languti swidyoho swa vanhu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The mercy does not promote sin, Tintswalo a ri yisi mahlweni vudyoho, but it encourages the sinner to repent. kambe ri hlohlotela ku loyi a mudyohi a tisola. Hallelujah. It encourages the sinner to turn to Jesus. Hlohlotela ku mudyohi a ya eka Yesu. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us Xikwembu xa kahle xi hi as, katekisi. as the children of God, Tanihi vana va as the Xikwembu, disciple of Jesus. tanihi vadyondzisiwa va Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Then the other one say, blessed are the peacemakers. Ivi yin'wana verse yi ku ku katekisiwile lava va nga na kurhula. It does not say the ones that restore peace. A nga vuli lava va endlaka kurhula. It say the peacemakers. A ku lava va nga na kurhula. Hallelujah. Amen. The peacemakers. They are not happy when they see people fighting. They bring peace. When they arrive at the place where the people are fighting, they bring peace. Loko va fika endhawini la vanhu va lwaka kona va tisa kurhula. May the good Lord bless us. Xikwembu xa kahle xi hi As the katekisa. children of God, Tanihi vana va Xikwembu, we need to be the peacemakers. hi fane hi va lava va tisaka kurhula. We need to be the peacemakers. Hi fane hi va lava va tisaka kurhula. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. See, when Jesus was teaching his disciple, Loko Yesu a kha a dyondzisa vadyondzisiwa va yena, there in Matthew chapter 5, eka Matthew chapter 5, there was there's something that he was teaching them. ku na leswi a ri ku va dyondziseni swona. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Xikwembu xa kahle xi hi katekisa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Then when he was telling them the poor in spirit, Loko a va dyondzisa ku lava pfumalaka eximoyeni, he was telling them the ones that are blessed a va byela ku lava va nga katekisiwa is those that are spiritually inadequate. hi lava va pfumalaka eximoyeni. It's those that they know spiritually they lack, but they want to be filled. Hi lava va swi tivaka ku eximoyeni va kala kambe va lava ku tatisiwa. Hallelujah. Amen. They know. You see if I do not know that I lack, Bas loko ni kha ni nga swi tivi ku na pfumala, I cannot go and ask for help. ni nge ke ni famba ni ya kombela ku pfuniwa. Hallelujah. Amen. Nowadays the church are full. Masiku lawa kereke yi tele. Hallelujah. Amen. By the people who are spiritually rich. Hi vanhu lava va nga fuma eximoyeni. Hallelujah. Amen. There are, or the people that claim to be spiritually rich, Kumbe vanhu lava ti byelaka ku va fumile eximoyeni. they do not need any repentance. A va lavi ku tisola. Hallelujah. Amen. So, but Jesus said, Kambe Yesu u ri those who see themselves lava va swi vonaka ku vona as spiritually inadequate, a va pfumala eximoyeni, those who will come and repent, lava va taka va tisola, those who will come at the foot of Jesus and repent. lava taka milengeni ya Yesu va tisola. Hallelujah. Amen. Xikwembu xi hi katekisa. May the good Lord bless us. Xikwembu xi hi endla kahle. May God do us good. Hallelujah. Amen. My message this evening, Nhloko ya hungu ra mina madyambu ya namuntlha, you are called to be a disciple. mi vitaniwe ku mi va vadyondzisiwa. We go out. Yes, last week I was speaking about you are the light of the world. Vhiki ra ku hundza a ni vulavula hi kumbe ku vonakala ka misava. Hallelujah. Amen. But we need to have all these attributes as the light. Kambe hi fane hi va na leswi hinkwaswo ku hi kota ku va hi va ku vonakala. We need to be
to be meek. hi fane hi titsongahata. Hallelujah. Amen. We need to be thirsty Hi fane hi va na tora. for the righteousness. Tora ra ku hi fane hi va na tora ra ku lulama. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Xikwembu xa kahle xi hi katekisi. Hallelujah. Amen. My message to you, Church of God, Hungu ra mina kereke ya Xikwembu. let us be the disciple of Jesus A hi veni Christ. vadyondzisiwa va Yesu Kriste. Hallelujah. Amen. Let us live the way Jesus was training his followers. A hi hanyeni ku ya hi leswi Yesu a kha a dyondzisa vadyondzisiwa va yena. Hallelujah. Amen. See, when he called them, Loko a va vitana, when we read from the book of Mark chapter 1 verse, hallelujah. loko hi hlaya eka buka ya Mark chapter 1, Then when he called them, loko a va vitana, they just left their net and followed him. va tshike hinkwaswo ivi va n'wi landzelela. Hallelujah. Amen. When he find John and James, Loko hi kuma John na James, the Bible says they were busy fixing the net. Bibele yi ri a va ri busy va kha va lunghisa nete ya vona. But when Jesus called them, Kambe Yesu loko a va vitana, they left everything. va vuye va tshika hinkwaswo. They left their business with their father Va tshike bindzu ra vona na tatani wa vona, and they followed him. ivi va n'wi landzelela. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Xikwembu xa kahle xi hi katekisi. Jesus said, leave everything behind. Yesu u ri tshikani hinkwaswo endzhaku. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Leave everything behind. Tshikani hinkwaswo endzhaku. Hallelujah. Amen. And live according to his principle. Ivi mi hanya ku ya hi milawu. Hallelujah. Amen. See, Jesus, when he was training them, Yesu loko a ri ku va dyondziseni, these people were the people of the world. vanhu lava a ku ri vanhu va la misaveni. Hallelujah. Amen. They knew the kings of this world. A va tiva milawu ya la misaveni. Hallelujah. Amen. They knew how the kings of this world rule. A va tiva ku tihosi ta misava leyi ti endlisa ku yini. But Jesus, when he came, Kambe Yesu loko a ta, he set the standard high. ivi a yisa mahanyelo a henhla. Different from the worldly. Swi hambane na swa la misaveni. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. When they were thinking that you'll stand and fight, he said, humble yourself. Loko va hleketa ku yima valwa ivi a ku titsongahateni. Hallelujah. Amen. When they think that you'll fight the kingdom, the Roman kingdom, he said, do not resist the evil one. Loko va hleketa ku va ta lwa na mfumo wa va Roma ivi a ku mi nga landzeleli lowo biha. Do not resist. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Xikwembu xi hi katekisi. Hallelujah. Amen. So, as I'm closing, Loko ni kha ni ya ku pfaleni. hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I said to be a disciple is a choice. Ni te ku va mudyondzisiwa I ku tihlawulela. Hallelujah. Amen. Jesus, when he was teaching, there was a lot of people. Yesu loko a kha a dyondzisa a ku ri na vanhu vo tala. Hallelujah. Amen. From the book of John, some of them, some of the other people, they even left him. They said, no, this we cannot live like this. Vo tala va vuye va suka va ku hi nge swi koti ku hanya hi ndlela leyi. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Xikwembu xa kahle xi hi katekisi. But Peter said, where can we go if we leave you? Kambe Petro a ku hi ta ya kwini loko hi ku tshika. Just because in you there's a words of life. Hikuva eka wena ku na marito ya vutomi. Hallelujah. Amen. That is the reason why I say discipleship is a choice. I mhaka leyi ni vulaka ku va mudyondzisiwa I ku tihlawulela. Hallelujah. Amen. To be a disciple Ku va mudyondzisiwa is a definite denial.
i ku titsona. Hallelujah. Amen. When the world is celebrating, Loko misava yi kha yi tlangela, you do not celebrate with it. a mi tlangeli na yona. A disciple, Mudyondzisiwa, you see, the disciple of Jesus Christ, vadyondzisiwa va Yesu Kreste, you could not find them anywhere. a mi nge ke ma va kuma kun'wana na kun'wanyana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. They denied themselves the other things. Va titsone swo tala. When the people are celebrate, Loko vanhu va kha va when the tlangela, people enjoy loko vanhu va the kha va- worldly thing, va kha va tiphina hi swa misava. hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Xikwembu xa kahle xi hi A katekisi. disciple, Mudyondzisiwa he knows wa swi tiva what to do and where to go and when to go. wa swi tiva ku u fane a endla yini na ku u fane a ya kwihi. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Xikwembu xa kahle xi hi katekisi. A disciple, Mudyondzisiwa he is determined to obey the teacher. u ti yimiserile ku yingisela mudyondzisi. He is determined. U ti yimiserile. Hallelujah. Amen. He is not satisfied by just coming or doing certain thing and ignoring the other thing. A nga korisiwi hi ku ta ntsena kumbe a endla swin'wanyana a tshika swin'wanyana. Hallelujah. Amen. A disciple is willing to obey, to do everything. The other day I teach about the obedience. I think it's last year. I taught about the obedience. Lembe ra ku hundza ni dyondzise hi ku va mulandzeleri, Obedience. ku landzelela. Hallelujah. Amen. To obey. If they say go, Ku landzelela you loko do va ku not famba ask. You Awu. do not ask any question. You just go. a wu vutisisi vutiso wo famba u ya mahlweni. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. See, when I was a little boy, I had a privilege to go to the training camp of the soldiers in Gazankul, somewhere in Gazankul. Loko na ha ri ntsongo ni vuye ni kuma chance ya ku ni ya lava va trainaka masoja. The commander, when he was he commanded, he said they must march. Mulerisi loko a ku va fane va marcha, They will go va ta famba. up until he said 10. They will not 10, they'll go. Ku Even if fikela there's, la a nge tlhelani va ta ya mahlweni va ta tlhela loko a va they will hlamuserile. continue marching. Va ta ya mahlweni va khaya va They va marcha. obey Va yingisela without questioning. ehandle ka ku vutisela swivutiso. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. But the Christians, Kambe vakreste they questions their God. va vutisela xikwembu xa vona. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Xikwembu xa kahle xi hi I katekisi. come to the end of our message. Hi fike emakumu ka hungu ra namuntlha. Be a disciple. Vana ni mudyondzisiwa. Be a disciple. Vana ni mudyondzisiwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Then Matthew chapter 5, I didn't explain everything, but Eka Matthew chapter 5 a ni hlamuselanga hinkwaswo. hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Xikwembu xa kahle xi hi katekisi. Hallelujah. Amen. A disciple, Mudyondzisiwa. he do not just learn. A nga dyondzi ntsena. He learn with the purpose of obeying what he learned. U dyondza hi xikongomelo xa ku yingisela leswi a nga dyondza xona. When you study the Bible or the Word of God, Loko hi hlaya Bibele kumbe rito ra Xikwembu, study it with the purpose of obeying what is in this word.
yi hlayeni hi xikongomelo xa ku yingisela kumbe ku endla leswi swi nga tsariwa endzeni ka yona. May the good Lord bless us. Xikwembu xa kahle xi hi katekisa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless you, Xikwembu xa kahle xi mi katekisa. the disciple of Jesus. Vadyondzisiwa va Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Xikwembu xa kahle xi hi katekisa. Hallelujah. I've come to the end of the message, Ni fike or ema- I will end the message here today. Ni ta heta la namuntlha. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We thank the Lord Hi khensa Xikwembu for allowing us to come here today ku xi pfumele ku hi ta la namuntlha, and to come and learn. ku hi ta dyondza. Hallelujah. Amen. Xikwembu xi hi katekisa. May the good Lord bless Xikwembu us. xi hi endla kahle. May God do us good. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Then let us live A hi hanyeni the life vutomi, of following Jesus. vutomi bya ku landzela Yesu. Hallelujah. Amen. Not the one that Jesus said, this cannot be my disciple. Hayi lebyi byi nga ta endla Yesu a ala ku lava a hi vadyondzisiwa va mina. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Xikwembu xa kahle xi hi katekisa. Worshippers, we are going to pray. We are going to ask God to help us Hi ta ku kombeleni Xikwembu ku xi hi pfuna to obey, to obey His commandment, ku hi landzela milawu ya xona, to live according to His standard. ku hanya ku ya hi leswi Xikwembu xi si lavisaka xiswona. Hallelujah. Amen. The standard He said when He was training His disciple. Mahanyelo lawa Yesu a nga komba vadyondzisiwa va yena. Let us go and pray. A hi yeni ya khongela. Let us go and ask God. A hi yeni ya kombela I Xikwembu. know that God is a loving God, Na swi tiva ku Xikwembu xa rirhandzu. and He know our weaknesses, And wa swi tiva ku and hi He pfumala know kwihi. our heart, U tiva na timbilu ta hina. and He know the challenges that we are facing, U tiva na leswi swi hi karhataka. the things that hinders us from living the holy life. He knows them. U tiva na leswi swi hi sivelaka ku hi hanya Let vutomi us byo go lulama. and humble ourselves and ask Him to help us to live the holy life. A hi yeni mahlweni ka Xikwembu hi titsongahata. Hallelujah. Amen.